Well, we have a big statement here by Ukraine President Zelenskyy, who has slammed NATO for its role in Russia's aggression. He has slammed NATO, calling it a weak summit yesterday. He went further on to say that NATO is allowing bombings in Ukraine. Zelenskyy there miffed by inaction by NATO for not declaring a no-fly zone over Ukraine in a bitter and emotional speech. Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy criticized NATO for refusing to impose a no-fly zone over Ukraine, saying it will fully untie Russia's hands as it escalates its attack from the air. He goes on to say, and I quote, "All the people who die from this day forward will also die because of you, because of your weakness, because of your lack of unity." He said this at a nighttime address, and you can see the visuals on your screen, that video there. He goes on to say that the alliance has given the green light to the bombing of Ukrainian cities and villages by refusing to create a no-fly zone. Now remember, NATO refused to impose a no-fly zone in that summit, warning that to do so could provoke widespread war in Europe with nuclear-armed Russia. Zelenskyy, hard-hitting points that he has made, calling NATO weak and that they would be responsible for further bombings of villages in Ukraine by Russia. That's the latest news break that we're getting to right now. What Zelenskyy has said during a nighttime address after the NATO summit on the worsening situation in Ukraine. Remember, NATO had come out to say that doing so by declaring a no-fly zone will only aggravate the situation further, and that could be a widespread war in Europe. NATO now playing it safe, and Zelenskyy slamming NATO for their decisions, criticizing them as well as the decision. I also like to point out here that he also went on to say that at the alliance, all that the alliance was able to do today was to pass through its procurement system of 50 tons of diesel fuel for Ukraine. Perhaps we could burn the Budapest Memorandum, Zelenskyy said, referring to the 1994 security guarantees given to Ukraine in exchange for withdrawal of Soviet-era nuclear weapons. Слабкий саміт, розгублений саміт, саміт, на якому видно, що не всі вважають боротьбу за свободу для Європи метою номер один. 9 днів ми бачимо жорстку війну. Руйнують наші міста, обстрілюють наших людей, наших дітей, житлові квартали, церкви, школи, знищують все, що забезпечує нормальне життя, людське життя. І хочуть це продовжувати, знаючи, що нові удари і жертви неминучі. НАТО свідомо ухвалили рішення не закривати небо над Україною. Ми вважаємо, що країни НАТО самі створили наратив, що начебто закриття неба над Україною спровокує пряму агресію Росії проти НАТО. Це самогіпноз тих, хто слабкий, невпевнений, внутрішньо. Хоча може володіти зброєю у рази сильнішою, ніж є у нас. Усі люди, які загинуть від цього дня, загинуть також і через вас. Через вашу слабкість, через вашу роз'єднаність. Усе, на що спромігся Альянс на сьогодні, це провести через систему своїх закупок 50 тонн диспалива для України. Мабуть, для того, щоб ми могли спалити Будапештський меморандум. Сьогодні керівництво Альянсу дало зелене світло для подальшого бомбардування українських міст та сел, відмовившись зробити безпольотну зону. Ви могли закрити небо, але я не знаю, кого ви можете захистити і чи здатні захистити ви свої країни, країни Альянсу. Від нас ви не зможете відкупитися літрами палива за літри нашої крові, пролитої за нашу спільну Європу.